Am 26. Juni 2024 entdeckt die Polizei gegen 10:30 Uhr ein Rasenmäher, der gar nicht auf der Straße unterwegs sein darf. Als sie ihn anhalten wollen, kommt es in Perry Township, Ohio, zu einer der ungewöhnlichsten Verfolgungsjagden überhaupt. Der Fahrer? William Wackerly, 83 Jahre alt und per Haftbefehl gesucht. Warum? Natürlich, weil er mit seinem Gefährt mehrere fremde Grundstücke befuhr und dort einfach den Rasen mähte. Hört sich komisch an, ist aber tatsächlich illegal. Bei einem ersten versuchten Stopp macht William klar, dass er keine Lust auf eine Polizeikontrolle hat. 51. We're gonna stop him. Oh, he's going around another unit left of center. Do you know what, Southway? Er fährt in den Gegenverkehr, riskiert einen Unfall und weicht der Polizei damit aus. Doch das ist nur das erste der vielen gefährlichen Manöver, die noch folgen sollen. Copy, to know Southway. 51, is he continuing north? Yeah, we're at the intersection right now. He's going eastbound. Eastbound on Southway, going about 4 miles an hour on Lawnmower Toro. No license plate. Copy, on Southway, 4 miles an hour. Während sich die Verfolgungsjagd mit nur 6 km/h zuzieht, versucht William mehrfach die Polizei an sich vorbeizulassen. Unklar ist, ob er zu dem Zeitpunkt überhaupt verstanden hat, dass die Polizei genau ihn anhalten möchte. Er wird von Bekannten als senil und verrückt beschrieben. Crazy Bill. Oh, he's a nut. I don't know why he does the things he does. Well, I can explain that to you, why he do it. Because he's old, he's senile, and got a whole lot of dementia going on. Was aber klar ist, William ist polizeibekannt. 2009 wurde er wegen Brandstiftung und Einbruchs zu 1 Jahr Haft verurteilt. 2013 startete er schon mal eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Als Grund dafür gab er nur an, dass er zu spät zu seinem Frühstück unterwegs war. Zu spät zum Frühstück. Das ist so eine Ausrede, die man sich nur einfallen lässt, wenn man morgens schon schlechte Entscheidungen getroffen hat. Eine gute Entscheidung kann ich euch dagegen kurz zeigen, bevor wir weitermachen. Wer mich kennt, weiß, dass ich viel unterwegs bin. Und gerade bei Sachen, die man da ständig trägt, merke ich inzwischen ziemlich schnell, ob was taugt oder nicht. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass das heutige Video von Snox unterstützt wird. Bei Snox habe ich ganz klare Favoriten: Sneakersocken und Boxershorts. Die trage ich selbst regelmäßig und habe damit auf der Arbeit auch wirklich gute Erfahrungen gemacht. Bei den Boxershorts ist für mich das Wichtigste, dass sie sich nicht aufrollen oder einschneiden. Genau das machen die von Snox nicht. Ein weicher Bund, angenehmes Material und einfach den ganzen Tag bequem. Und was ich generell an Snox mag: Sie setzen auf hochwertige Materialien wie weiche Bio-Baumwolle und achten auf eine vernünftige Passform. Besonders verzichten sie, wenn es möglich ist, auf störende und kratzende Zettel. Ich meine, wer hat das überhaupt erfunden? Und was ich auch erst nicht glauben wollte, es gibt eine 12-monatige Anti-Loch-Garantie. Und sollte doch mal was passieren, bekommt ihr unkomplizierten Ersatz. Aktuell sind die Retouren außerdem kostenlos, falls ihr euch mal durchtesten wollt. Für die Männer unter euch kann ich die Sneakersocken und Boxershorts wirklich empfehlen. Aber auch für Frauen gibt es bei Snox jede Menge Produkte. Das Beste: über meinen Link bekommt ihr 20% Rabatt auf alles. Wichtig: der Rabatt wird nur aktiviert, wenn ihr über meinen Link geht. Den findet ihr im angepinnten Kommentar oder ihr nutzt den QR-Code, der jetzt auf eurem Bildschirm ist. Also, schaut gerne mal vorbei, denn damit unterstützt ihr nicht nur mich und meine Videos, sondern tut euch auch selbst was Gutes. We're headed towards the construction zone. No traffic. Schließlich fährt ein weiteres Polizeifahrzeug vor und versucht William zu blockieren. Doch er nimmt eine Abkürzung durch ein fremdes Grundstück. He's going through a yard. He's going through 2 yards northbound. Die Polizei versucht erfolglos, ihm den Weg abzuschneiden. Was auffällt: die Polizisten fahren nicht über den Rasen. Vermutlich ist nicht klar, ob der Boden fest genug wäre, um die Polizeifahrzeuge zu tragen. Sollte die Polizei stecken bleiben, ist die Verfolgungsjagd schneller vorbei, als sie angefangen hat. Park. Continuing north through other front yards, 3900 block of Clark. Ein weiterer Polizist versucht, ihn zu Fuß aufzuhalten. Er holt zu ihm auf und setzt seinen Taser ein. Leider erfolglos. I know. He's crazy.
William lässt sich davon nichts anmerken und fährt einfach weiter. 30 log at taser deployment. William versucht kurz darauf, sich vor der Polizei zu verstecken. Doch sein roter Rasenmäher fällt sofort hinter einem Busch auf. Ein Polizist springt auf den Rasenmäher und versucht ihn festzunehmen. Doch William schmeißt den Rückwärtsgang rein und entkommt der Festnahme. Weitere Taser-Versuche können ihn auch nicht stoppen. Später wird klar, William trägt eine dicke Jacke. Eine Jacke, die den Erfolg vom Taser komplett verhindert. Der Taser ist ein Elektroimpulsgerät der Polizei. Er verschießt 2 kleine Pfeile, die über Drähte mit dem Gerät verbunden bleiben und kurze Stromimpulse in den Körper leiten. Dadurch wird die Muskelsteuerung für einige Sekunden gestört, sodass sich der Betroffene oder die Person kaum bewegen kann. Das funktioniert aber nur, wenn die Pfeile den Körper gut erreichen. Dicke Jacken oder mehrere Kleidungsschichten können den Effekt stark abschwächen oder sogar komplett verhindern, weil die Pfeile nicht tief genug durch die Kleidung dringen. He tried to run over 30. He's going back to Hazelbrook. Huh? He's got that thick coat on. 30 tried to get him off the mower. He tried to run him over. Der Schichtleiter entscheidet sich dazu, die Verfolgung abzubrechen. Die Polizei weiß, dass es sich um William handelt. Die Gefahr, dass ein Polizist bei der Verfolgung in das Schneidwerk des Rasenmähers gerät, ist einfach zu groß. Für ihn werden weitere Haftbefehle ausgestellt. He's going west again. Okay, we're going to terminate this. We know who he is. He's not going to stop. He's out of control. The taser's ineffective because he has that big coat on. Yeah. We'll just file felonious assault on him. He had a thick jacket on, didn't even penetrate it. I lit him up, Bill lit him up. That guy's out of control. Einen Tag später wird William zu Hause aufgesucht. Sein Rasenmäher schon längst von der Polizei beschlagnahmt. Aber seht, wie ein Bekannter ihn beschreibt. Bill around? Not yet, but he's supposed to be here shortly. Okay. Why, what is he done now? Who's he with? Well, We got some property that we got from him yesterday. We wanted to get back to him. okay. I got my friend Miss Linda picking him up. He was down at the Sheets. So I asked her if she would go pick him up and bring him back. So they should be here like within the next 10 minutes. Okay. What Okay. does she drive? She should be in the Mazda SUV today. Just Okay. a silver Mazda SUV. All right, we'll stick around here for a few then. We have some properties. So. Yeah, hang out for a moment. So they're supposed to be right on their way. No problem. No hurry. I have the report fish. I'm going to sit up there and report. Okay. You guys tracked down his stupid mower that he was evading yesterday on. Yeah, we have his mower. Crazy Bill. Oh, he's a nut. I don't know why he does the things he does. Well, I can explain that to you why he do it. Because he's old, he's senile, and he got a whole lot of dementia going on. He's got a whole lot of this, that, and the other going on with his wife stealing his money, moving to Thailand. He's just all stressed out. He's discombobulated. Yeah. That's pretty much what it is. I know that for a fact. And the place Is that it there? From this morning. Yeah, that's Linda right there. Okay.
51, that's the vehicle right there, that silver one that just turned. Als William endlich festgenommen wird klar, warum ihn alle nur Crazy Bill nennen. Alright, Bill. All right, now what the hell you got? Come on. Do you have any pocket knives or anything like that on you? I got a machine gun. You do? Do you have any pocket knives? I got a weapon. I don't have my gloves on. Just check them real quick. Oh, Christ, I ain't got nothing. Got a couple of flashlights. Or you can log them. Again? Yeah, you're going to jail. Why? For yesterday. What do you mean? Stay right there until we're done, okay? So what you got arrested for yesterday was for the warrants that you had already before that. And then what you're getting arrested for today is what you did yesterday. Driving a lawnmower. All you had to do was stop. Well, they charged me $600 the last time I stopped. Well, They now towed it. you're facing a bunch of charges. They towed my lawnmower. We did. You're right. 51. I didn't have $600 to mow the grass. 51. I didn't damage nothing. One in custody. What is it a law against driving a lawnmower? Have a seat, I'm bud. serious. I'll put the windows down for you, okay? Good idea. I'm getting arrested for what I did yesterday. Yep. Well, that sheriff thing's gotta go. All right, Bill. Don't look so Come sad. on, Smile. What's that? Come I on. said smile. Come on. Oh, I can't get my foot off under the damn seat. You got a kind of a smidge for midgets back there. What's that? Do you? I'm gonna check the spot once we get in there too. Sure. You go around the back? Where's the dog? Right there. You don't see it? It's invisible. Got two of them that are invisible. I tell them to sick them, they give them. But he won't get that Jordan because he fed him. He wants to go 300,000 bucks. I bought that against what I got a little German. Is that right? I went to John Deere. They went 90,000 for it. Bill, come on. Go in here and we'll talk. Well, I can't only walk so fast, Christ. I'm 85 years old. You're 83. I was born in 1940. Your math's not good. Jackson. And then Glenn. Oh, Glenn of it now. Starting to run out of things to drive to get away from us. Well, Christ, the lawnmower's not legal. What is? I'm gonna get a horse and buggy. There you go. He's like an Amishman. All right. I'll just tie a horse on my lawnmower. Paint the damn thing flat black. Take your time. Oh, I'm in a hurry. Christ, I got things to do before I die. What do you throw this good fan away for? It's all the way up to that car again? Nope, new car. This one's nicer. It's got more room. It does. Officer Watson likes to listen to T Swift though. Are you a Swiftie? Oh, what? A Swiftie. Taylor Swift. Hell, I'm a wild bill. They only made one of them. Thank at least I got something to do. I think you guys had something to do yesterday. 6 of them been busy. Well, we let you go, Bill. Yeah, bullshit. All right. I hid the Got lawnmower in the woods and they found the lawnmower, but they couldn't find me. Well, you're here now, aren't you? Well, Looks like we win in the long run, right? they tricked me into saying I was done. Knocked me out. There's a little more room in this car. I told you it was. Okay, shut it down. All right. Thanks, Officer Watson. William Walker Lee werden folgende Anklagepunkte vorgeworfen: versuchter schwerer tätlicher Angriff, Nichtbefolgen einer Weisung oder eines Signals eines Polizeibeamten, Widerstand gegen die Festnahme, Behinderung von Amtshandlungen, Hausfriedensbruch oder unbefugtes Betreten eines Grundstücks, Fahren trotz entzogener oder ausgesetzter Fahrerlaubnis, Fahren mit zu geringer Geschwindigkeit oder Behindern des Verkehrs. Er wurde zu einer Geldstrafe von $50 und einer Haftstrafe von 30 Tagen verurteilt. Mindestens genauso verrückt ist der Fall aus meinem letzten Video.
3 Jugendliche verwandeln dort ein Freibad direkt in einen Tatort. Klickt hier und schaut euch das Video jetzt an.